Thank you so much for joining us now for this discussion of the film. We're here with the director, producer, editor, and cinematographer, Hogir Hirori, and the producer, Antonio Russo Merenda. And we have Hanna Valenta, who's going to translate for us. I am really just overwhelmed by what this film presents to us. It's really one of the most, I think, harrowing pieces of documentary cinema I've ever seen, to actually sort of be embedded in this world, seeing these crusaders going in and rescuing people and directly saving their lives is really kind of an amazing thing to see happening in real time. I can't imagine putting myself in that kind of danger, and I'm really curious to know all of the things that led you to make the decision to put yourself in this situation. So Hogir, tell us a little bit about deciding to make this film in this way. First, where the idea came from, but then also the actual idea of having that first-person representation of life in the world of these people that go and rescue women from within the camps. Sedan IS attackerade Sinjar-provinsen 2014 så blev jag involverad jag åkte ner till irakiska Kurdistan för att dokumentera det hemska som hände människorna där nere. Och sedan dess har det resulterat en trilogi, Flickan som räddade mitt liv, The Miner och nu Sabaya. Och under min första resa då 2014 då hörde jag talas om väldigt många tjejer som blev kidnappade av IS och som användes som Sabaya. The decision to document the fate of the Yazidis came in as early as 2014, ever since Daesh attacked the Sinjar province. And I went down to the area to try to find out more and to find out what was happening. And this has led to a trilogy of films. The first one was The Girl Who Saved My Life, and the second one was The D-Miner, and now Sabaya. And the idea to make Sabaya I got because I really wanted to know what happened to all the girls and women that were kidnapped by Daesh in 2014. Och min fru är också så här journalist. Tanken var från början att jag och hon skulle göra tillsammans den här dokumentären Sabaya. Det var hon som tjatade väldigt mycket och utvecklade idén i början. Men sen eftersom situationen blev så mycket farligt där nere och sämre med tiden, ju mer tiden gick det så blev sämre, då tog vi det beslutet att hela familjen ska inte ta de här riskerna, att jag gör det här själv. So initially, this was my wife's idea. She's a reporter and a journalist and a Kurd as well, living in Sweden with me. And we first wanted to go down together with the whole family and a film team to do this project. But the situation got so dangerous. So in the end, we decided that I was going to go down alone to do filming and the whole film by myself. Och under min första resa först träffade jag Ziyad som var ledaren för Yazidi Home Center, och via honom så träffade jag också Mahmud som är volontär för Yazidi Home Center. Efter några dagar så berättade jag för dem att jag vill så gärna följa deras arbete som jag tyckte det var väldigt, väldigt viktigt. Jag kände ingen av dem sedan tidigare. Och i början så trodde de att jag skulle vara där några dagar, göra ett reportage, längre reportage och sen gå därifrån. Men sen var jag tvungen att förklara att nej, men det här är en mycket längre process och att jag kommer följa dem under en väldigt lång tid. So I went down to Syria to do some research, and that is when I first met Ziyad. And through Ziyad, I met Mahmud and the whole Yazidi Home Center. And first, they thought that I was going to be down there asking them a couple of questions and doing some interviews for a couple of days and then go back to Sweden. But I explained to them that this is really a work and a process that I want to follow for a longer time. So I explained to them that I would be following their day-to-day operations and work for at least a couple of months.
Och i början var det väldigt svårt för dem eftersom vi inte kände varandra alls sedan tidigare, så var det väldigt svårt för dem att lita på mig och ha en person som de inte känner och vara med på deras operationer och möten och hemligheter som de hade. Jag var med dem hela tiden. Men ju mer tiden gick desto mer lärde vi känna varandra och vi var också tvungna att lita på varandra för att vi ska, ifall någonting skulle hända, att vi skulle för vår säkerhet, att vi skulle ta hand om varandra. För utan att lita på varandra så kunde mycket ha gått fel många gånger. So first it was a bit hard and awkward to have me following them around all the time with a camera and being a part of their secret meetings and their operations and their planning and so on. But after a little while, we established a quite close relationship and established a trust between us. We felt we had to trust each other if this was going to work for safety. We had to trust the decision of the other person. So in the end, it worked out very well that we established a very good working relationship together. Och det var därifrån jag ringde tillbaka till Antonio och frågade, eftersom jag hade nämnt det här för Antonio sedan tidigare om Sabaya. Han var ju producent för The Deminer också, filmen innan, och vi hade ett samarbete sedan tidigare som hjälpte mig när han jobbade på Filminstitutet. Så jag frågade honom om han, det här är ett jätteprojekt som är viktigt för mig, en viktig historia att berätta. Det här måste berättas till vilka pris. Och så frågade jag honom om han vill vara med i filmen, i processen för den här filmen, och det var så allting började också vid vårt samarbete, att vi bestämde oss att den här filmen ska bli av. So that's when I decided to call Antonio Russo Merenda, that's here with us in the meeting. And Antonio has produced my previous films as well. So I told him that this is a story that needs to be told at any price. And it's very important that we do this documentary. So he agreed, and that's where my collaboration with him on this film started. And that's a huge question to put out there to a producer, which is, I think, will you back a film where the filmmaker himself is in the middle of a very dangerous situation, where there are going to be times where the filmmaker is in fact in the line of fire. I'm curious to know a little bit about the process of, I guess the producing process and how that changes when a filmmaker is in that kind of precarious situation, how that affects the ability to finance a film, how that affects the ability to schedule the production of a film. I mean, what are how is this process different? Oh, I mean, first of all, concerning like the first question that you put, I mean, it was extremely frustrating as a producer to I felt so many times during the shooting so powerless, that we had, of course, I mean, I know, I'm very much aware of the fact that Hogir is Kurd, is from the area. He knows, of course, a lot of people. He has, strong contacts since before, because he's been, doing a couple of documentaries there in the area before. But, but apart from that, we had actually, there was no emergency plan that we could actually feel safe with. You know what I mean? Like, sort of, we had, of course, several kind of scenarios, that we had kind of, prepared for ourselves. But, it was very, very difficult to be, to trust that emergency plan would actually put Hogir, in safety. So, it was very frustrating, we had, of course, we were in contact as much as we could, and, but I just, I kind of had this strong trust that Hogir was going to stay out of troubles despite this extremely risky shooting, and fortunately everything went well. He came back home, safely, despite all the risk. But concerning the second question, I think was one of the most frustrating documentary
from a financial process point of view, in the sense that, I mean, we had incredible strong material, but at the same time, we had to we have to kind of guarantee the safety of the main characters in the film. So we took a decision very, very, I guess it was at the very beginning of the process, that we were not going to pitch this film, internationally. We were not going to show the pilot, the trailer, the visual presentation that we had put together to anybody, outside Sweden. So we only focused on presented this project at the Swedish Film Institute, where we know them, we know we can trust them. So we felt very safe that the material that we were going to show to them was not going to be, spread, so it was going to be kept safe on their desk. And we were, of course, very fortunate, because they understood our dilemma, and they said, from after watching the first trailer, the first visual presentation, that they weren't going to, that we could actually go ahead, and we didn't need to worry about the financial aspects. They were going to back up all the way. So it was fantastic. I mean, we really, we kind of, we couldn't, it was so hard to imagine such a great, outcome, after being feeling so frustrated about not being able to, pitch this project anywhere. So in the end, this was the best possible scenario for this specific film, and also allow us to, keep the main characters safe as long as, we needed to. So, and that, of course, was extremely important to us. That was the major, goal, to keep everybody safe, until the very end, when they were aware of, okay, the film was going to be, to be published and released, and then they could actually, take some measures to prevent risks and so on. So that, from our point of view, that was an extremely successful, process at the very end, despite the frustrations at the beginning. Well, so I'm curious about the idea of safety, because there are a lot of people in the film that are very openly allowing themselves to be filmed, and one of the most emotionally powerful, I think, journeys is we see one of the women early on come, get rescued. We see her difficult, sort of adjustment in the center, and then eventually her about to rejoin her family, and she's not hiding from the camera, and you don't blur her face. And as a viewer, I found her story to be incredibly moving. What sort of, what was the process of gaining trust with, not just with the people who obviously are there, sort of running the center, but the people that they're rescuing, to suddenly find themselves, the subjects of a documentary? What are you filming with? How often are they sort of finding a camera in their space? Sort of a question really about how omnipresent is the documentary in their lives once they've been rescued. De flesta av de här tjejerna som räddades, som var kidnappade, kanske aldrig har haft en kamera nära ansikten, och det visste jag innan jag började med den här dokumentären, innan jag åkte ner till Syrien. Så jag visste att det här är en process som kommer inte vara lätt för mig att få det att gå igenom. Men också så bestämde vi oss, som vi gjorde också i våra andra filmer, att allt det här ska göra med respekt, och att vi ska ge tid till att filma, så att och alla ska veta vad vi gör, hur vi gör. Så det var så vi började. Sen kan jag fortsätta. Yeah, most of the girls that were rescued have never had a camera in their face or being interviewed or filmed, and I knew this coming in to the process.
And so I knew that this would be a process that took time and needed to take time. And it required a lot of respect for the subjects, the women. So I always made sure to take my time to establish a relationship with them first and establish trust so that they knew that they can trust me before I started filming. Jag var alltid som en öppen bok för alla som jag filmade och som jag följde i processen om vem jag var, vad jag gör här i Syrien, var jag bor, om min familj, mina barn, min fru. De flesta av dem också har blivit vänner till oss sen vi träffades första gången. Även de som inte ville vara med i filmen så har vi jättebra kontakt med. Så det fanns ju de också som inte kunde vara med i filmen på grund av familjeskäl eller att de själva kände sig i början lite obekväma med att jag filmade dem. Då alltid siktade vi kameran mot andra hållet så att de ska inte bli filmade. Många av dem som inte filmade då men som senare var, då förstod vi inte att ja, men vi kände inte dig, vi visste inte, vi var lite rädda. Så att, och jag gav dem alltid tid och jag frågade alltid om det var okej att jag filmade. Så att jag hade en stor kamera som inte gick att gömma. Så min kamera var så stor som så här ungefär. Så att det var ju alltid sinnligt att när jag filmade då visste alla att jag filmade. Yeah, I made sure to always personally be like an open book. I told them about my personal life, my life back in Sweden, my family, my wife, my children, and what I was doing in Syria and where I was living and so on, so that they knew everything they could about me. And I found that allowed them to open up to me in return. And I always asked first, is it okay if I film you? Is it okay if I ask you questions? And I had a very big camera, it was about this big, and I couldn't hide that and film them. So every time the camera was on, they knew that I was filming. And with time, they grew they felt safe with that process, what we were doing. And sometimes I directed the camera a little bit away from them, so it was just on, but it wasn't filming them directly, and they could start opening up. And after a while, they came to me and said that, okay, we trust you now. We didn't know first what this was all about, but it wasn't that bad, so it's okay for us. Och sen jag hade själv mina personliga historier från att jag själv har varit flykting nästan hela min barndom när jag var liten. Och att jag har varit, de här historierna är samma historier som upprepar sig för mig idag. Som hände under den tiden jag var barn, och det är historier som min pappa har berättat för mig som under den tiden han var ung och barn, som hans pappa har berättat för honom när hans pappa var väldigt ung. Så det här är precis historier som har repeterat sig hela tiden. Och jag har själv sett de här historierna, jag kände igen många av de här historierna sedan tidigare under min barndom, och även det berättar för mig att jag själv gått igenom det här och varför jag tycker det är viktigt att berätta om krigets konsekvenserna. And also we shared quite a lot of similar experiences. I mean, these stories are stories that have been repeated throughout my childhood, throughout my dad's childhood, and my grandfather used to tell the same experiences, same stories that he was subjected to. So when they understood that I had gone through a lot of the similar stuff that they had been going through, they felt more understood and safer. And also many of these people, even the people that we didn't show in the film, ended up becoming close friends of mine and that I've kept contact with ever since we filmed, that I now have a great relationship with. Och sen vad det gäller också så här, det fanns Yazidi Home Center, det är inte bara Mahmud och Ziyad egentligen som jobbar för Yazidi Home Center, utan de är ju väldigt många medlemmar, frivilliga medlemmar som jobbar för Yazidi Home Center. Men
på grund av att de bor i olika områden i Syrien så faran var olika för varje person och därför valde de själva, att många medlemmar i Skrämcentret, att det är viktigt att de inte ska synas i filmen i processen för att det kan vara en stor risk för dem och deras liv. Så det är också de besluten tog vi redan i början, att de skulle inte vara med. So I just want to add that there are many more people working at the Yazidi Home Center with rescuing the girls, besides Mahmud and Ziyad, but every person's situation is different, and the danger and the risk presented for every person is different. So there were other people that were doing great work that we unfortunately couldn't include in the film because of safety reasons, that they couldn't be shown and to risk the process. I want to ask about the cameras as they or your camera specifically as you go into the camps to find the women that are being held as Sabaya. Do you feel like the camera was in any way protective or a danger? Did it change the situation in any way? I'm curious because they're going in there very much, you know, sort of in the dead of night, kind of, you know, trying to find things that are people, but you know, situations that are obviously being very well hidden from them. How do you feel like the camera may have influenced that situation? Alltid på alla ställen som jag filmade var jag tvungen att fixa tillstånd där för att kunna filma. Det har aldrig varit lätt att filma i Syrien, och speciellt inte i Al-Hol-lägret, eftersom jag var där inte bara där för 1 timme, 2 timmar, utan jag var där i dagar och nätter. Ibland gick det inte ut från lägret på en vecka, så att mina tillstånd var ju väldigt speciella och gjorde på ett speciellt sätt. Så att, och jag visste ju hela processen om jag var med i processerna ganska många gånger, så jag visste ju hur, när man kan filma, vart man kan filma och inte kan filma, så att jag inte kunde riskera någons liv. Kan du börja med? Yeah, it was never easy to film in Syria. I always needed to get a permit to enter the Al-Hol Camp and to be able to film there. And many of the permits were given for a couple of hours to visit the camp, but I was usually there for a couple of days and also nights. So it was the permits were kind of special for me. But I was so much a part of the Yazidi Home Center's work, and I knew exactly what they were going to do, and when it was safe to film, when it was not safe to film, and how I should be filming, and so on. So I planned my work very carefully. Så alltid när jag visste att säkerheten var bra, att det inte kunde vara en risk för någon, då följde jag med dem. Ibland sprang före dem, vilket de kände att det var kanske inte bra för mitt liv att jag gjorde ibland, men för att dokumentera verkligheten så ville jag fånga det första ögonblicket, första bilden, hur viktigt det är att se allt som det är. Så ibland har jag varit med och sprungit före alla till det tältet som där någon skulle vara. Så att jag tog ju lite av de här riskerna som jag idag tänker efter att jag borde själv inte ha tagit för mitt eget liv. Men som då jag inte tänkte så, kanske helt. Men att jag tänkte alltid på säkerheten åt andra. Och också att jag inte använde alltid den stora kameran. Men också att jag ibland på grund av säkerheten, för att vara säkert åt alla, så använde jag mindre kameror. Så jag hade med mig 6 olika kameror i Syrien. So it was very important for me to capture reality exactly as it is, and to be able to capture things as they happened, so things would never be staged. And I always wanted to have my camera ready when things were happening. So sometimes when I felt that it didn't pose a big risk, I used to run ahead of the team and to film them from a distance, which they felt was not very wise of me. It was a bit dangerous.
because and also I made sure to bring several kinds of cameras, not only my big camera that everybody could see, but also smaller cameras, and sometimes I used my cell phone to film as well. So I was very aware of when my filming would pose a threat to the people that I was with, or to myself or anybody else around me. Eftersom säkerhetspoliserna och Yazidi Home Center visste ju riskerna bättre än vad jag visste, så var jag väldigt nog, och också Antonio var väldigt nog med mig, att jag alltid ska lyssna på dem när det är risk. Då ska jag inte filma eller gömma kamera. Så jag hade till exempel i bilen, vi hade ett gömställe i bilen där jag kunde alltid bara ta upp sätet och lägga in kameran där, eller också i lägret att jag kunde gömma mina kameror ganska lätt ifall något skulle hända, eller att jag behövde inte så här dölja kameran på något sätt. And the Yazidi Home Center and the security police that were always accompanying us, they of course knew all the risks, and when it was safe to film or not, much better than me. And so I made sure to always listen to their judgment. And Antonia from Sweden also made very sure, he told me, you have to listen to their judgments about safety. So I really tried to do that, and they tried to accommodate me in any way they could. For example, they made sure I could have a little space underneath my seat in the car that we were traveling in, where I could hide my camera whenever it needed to be hidden. I'm curious about the fact that you needed special permission for filming in the, for staying and for filming in the camp. And Antonio, maybe you can jump in on this, but was there at any point any kind of pushback from Syrian authorities about any of this that's going down? Because it does shed light on a particularly, a particular failure of the sort of response, I think, to the dismantling of the Daesh regime, that there is still this happening, and that you're shedding light on it is not particularly good news for the people that are operating the camps. So was there at any point any kind of questioning of sort of, should we allow this to get exposed? Did they really understand what you were doing? What's their relationship to the center itself? And was the presence of, let's say, money coming in from Europe sponsoring this project, did that have any sort of influence on the approval process? Well, I think Hogir probably is, better fit to answer that question. Hogir, did you understand the question? Ja, inte helt. Om det fanns något tryck eller någon konsekvens från typ regeringens sida där nere för att liksom när du ville skaffa de här tillstånden, eftersom det inte är speciellt positivt, alltså det du visar. Jag förstår. Ja. De områdena där jag filmar i är ett område där bevakas och styrs av de kurdiska styrkorna i Syrien. The area where I was filming is an area that is controlled by the Kurdish forces. Och där, så som alla andra journalister som försöker ta sig ner till Syrien, då finns det en plats där man söker tillstånd. So they have a special place where every reporter that comes down to make a story in that area has to go to get a permit. Och för mig var det jätteviktigt att jag var jättetydlig med sedan första mötet om när de frågade om vad filmen handlar om, att jag berättade för dem vad jag tänker göra för film och vad jag vill med den här filmen, men också att jag var väldigt noga. Det här är ingen politisk film, det här kommer aldrig bli en politisk film eller prata om någon politik i filmen. So I was very clear with them since the first meeting I had with them, that what kind of film I was making, exactly what I was going to do and what I was going to film. But at the same time, I made sure to say that this is never going to be a political film.
I'm not making any political statements. I'm just making a documentary and just showing reality. Och sen fanns det folk som tidigare som kände mig via mina andra filmer som har sänts i väldigt många länder, som har fått väldigt mycket uppmärksamhet och som har handlat om just människornas historier och krigens konsekvenser. Så med hjälp av även de här personerna som kände igen mig tidigare så kunde de som övertygade sina kontakter där nere att jag var en sån person som de kunde lita på mig. And then there were also other people down there that knew me from before and had seen my other documentaries and knew that I was only filming people and their own personal stories, and that I could be trusted. So these people talked to the people giving out the permits and convinced them that I was okay and that I was to be trusted. Men trots alla mina kontakter och att alla som jag kände som hjälpte mig så blev jag i alla fall av med mina tillstånd 8 gånger under den tiden, 1,5 års tid som jag filmade i Syrien. But despite that, and despite the efforts of all my contacts and my friends down there, I actually lost 8 permits during my 1.5 years of filming down there. Det är på grund av att det jag gjorde, de tillstånden som jag fick var väldigt annorlunda jämfört med vad andra journalister kunde få. Till exempel att jag kunde vara i lägret i en hel vecka, dag och natt. Kände många att det var väldigt konstigt. Vem var jag som fick ett sån här tillstånd och komma in och vara i lägret? Så de kände att det kunde kanske vara så här, att de skulle kolla lite min bakgrund innan jag kan få en ny tillstånd. So most of the time I lost the permits because there were people that found it very suspicious and not quite okay that I spent so many days and so many nights in the camp. And I mean, who was I and what was my mission and my purpose here? Why did I need to spend so much time in the camp, and why was I given these special permits? So they usually that usually aroused suspicion, and they wanted to check me out a little bit more before they gave me these permits. Men till slut gick allting bra i alla fall, och jag fick ju väldigt mycket hjälp där nere. Utan hjälpet från säkerhetspolisen till exempel i Al-Hol-lägret skulle det här processen vara omöjligt, alltså utan deras hjälp och Yazidi Home Centers hjälp. But in the end, everything worked out very well. And without the help of the security police in the Al-Hol camp, this would never have worked. They helped me a lot. Was there anything particularly important that you weren't able to film because a permit was taken at the last minute? Oh no! Oh no! Lost him. Oh no. Shoot. If I can try to call him. Oh, he's back. He's back. I'm back. Yes. Sorry. Can you hear me? Yes. Yeah. I'm so sorry. It's my camera maybe. Was sleeping. No, funny. Just let me check out if I have. Yeah, you're back. Well, no, not really. Okay. So these interviews, this Q&A seems to be more complicated than the shooting in northern Syria. Yeah. So, No, all right, I'm he's back. because Okay. I had both the battery and the cable in the same time, so it was happening. Yeah. Jag blev aldrig av med mina tillstånder på grund av att jag filmade någonting som de inte gillade. Och jag bestämde mig sedan första dagen jag var där att jag aldrig visar mitt material för någon där nere. Och att de kommer aldrig kunna se det material som jag filmar, utan det handlar om att de ska lita på mig, och det var punkt slut för mig. För mig var det viktigt att inte visa materialet till det här, inte dela det med någon där överhuvudtaget. Så det var så det funkade, och det gick ju jättebra att göra det. Och också så här var det viktigt för mig att de skulle aldrig påverka på vad jag filmar och inte filmar och hur jag tar med historierna. Så än idag så har jag aldrig frågat till exempel lägret om vad jag har tagit med i filmen, utan det var ju att lita på varandra helt enkelt.
I never lost any of my permits because of something that I filmed. I made a decision quite early that I was not going to show anybody down there the material that I had filmed. So even today, the people in the camp have not seen what I actually filmed. So I made that clear also to the people that gave me the permits that it was my decision what I wanted to film, and they were not going to see what I was going to film. Så frågan också gällde om det var någonting du inte lyckades filma som du skulle ha velat filma för att du blev av med ett tillstånd. Ja, men eftersom några dagar var jag tvungen att stanna till exempel hemma hos Mahmud eftersom jag hade någon tillstånd, då kunde jag inte åka med dem till lägret. Och det hände ju saker i lägret där jag kände att det var väldigt viktigt för historiens skull att den skulle bli berättade. Men eftersom jag var där så länge, att jag åkte dit också så många gånger, så jag ersatte det på annat sätt. Att jag lyckades filma de scenerna på ett annat sätt. There was, for example, one time when I did lose my permit that I had to just stay at home with Mahmud or at his house when they went to the Al-Hol Camp on a rescue mission. And then I felt that I missed filming an important part of the story. But since I made so many trips down to Syria, I could eventually replace that part of the story or that material with something else. För mig var det jätteviktigt att jag gör en film som jag står för, som jag och mitt team i Sverige står för, inte en film som någon annan står för som inte har med produktion att göra. Utan det här var ju också att visa verkligheten ur en perspektiv för att se bredden på konsekvensen av vad som har hänt med de här tjejerna. For me, it was always very important that this film will be something that I stand for, that I can back up, and not something that somebody else has decided or put limits on. It was entirely up to me and my team back in Sweden what we were going to include and what we were going to film. Vad sa du sen? Och eftersom jag också var ensam där nere så var jag tvungen att ta alla mina beslut väldigt snabbt och tänka väldigt snabbt och effektivt hela tiden. För att jag hade ingen person förutom en resa som jag tog med mig, en tjej från Tyskland som jobbade med oss, men alla andra resor var jag där helt ensam. Och ibland blev det väldigt tokigt för jag hade ingen att diskutera just de här hur vi ska filma, vart vi ska filma, hur vi ska göra, hur kan någon skydda mig eller hur kan någon så här byta batteri eller allt. Så jag var tvungen att alltid ta mina beslut väldigt fort och stå för mina beslut alltid. And I had to make decisions myself and feel that I could trust my own decisions, and I had to make the decisions very quickly of what I was going to do, how I was going to film, and so on. I didn't have anybody down there to discuss anything with, to discuss how we were going to film something, or if somebody was going to protect me, or if somebody could change the battery on my camera. I just had to do everything myself and to trust my decision making and how I wanted to do things. I know that you have to hop off, so I just really want to ask something very quickly. You know, I can imagine you make a film like this because you want to change what's happening. And so documentary as activism, in this case, can be very powerful. How can we support the activism side of this film? Just Yazidi Home Center är ett väldigt litet organisation, center som gör det här. De har gjort det här ganska länge. Och det är många andra som har blivit uppmärksammade på grund av deras upp, men aldrig de själva. Och det var också en av punkterna där jag kände att det är jätteviktigt att jag dokumenterar deras arbete. Och eftersom det är ju fortfarande idag cirka 2000 tjejer som är gömda av Daesh och kidnappade. Många av dem, alla de är inte i Al-Hol-lägret, men också i andra städer i Syrien, men också många andra länder i Mellanöstern. Så hjälp, all typ av hjälp behövs. Och det är också så här
för mig den här filmen är jätteviktig för att uppmärksamma situationen, och man hoppas ju på att omvärlden ska reagera mycket, mycket snabbare. Men också att Yazidi Home Center får hjälp, kanske på något sätt, för att all hjälp skulle vara så uppskattat, för att de skulle mindre kanske riskera sina liv i de här räddningarna. The Yazidi Home Center is a very small organization, and they don't have a lot of resources. And they've been doing this work for a very long time, and usually without receiving the recognition that they deserve. A lot of other people have gotten recognition from the work that they do, but never the Yazidi Home Center itself. So it was very important for me to bring to shine a light on the Yazidi Home Center itself and what they do. So any kind of support or financial aid to the Yazidi Home Center is very important and very welcome. It will allow them to do their work more effectively and more safely without risking their own lives. So my hope with this film is definitely to create awareness in the whole world, and to make the world react, to make the world see the real consequences of war, even after the war is over, what it creates. Och eftersom det är fortfarande 2000 tjejer som är gömda och som har flyttats utanför lägret också. Många av dem bor i lägret, men många är också i andra städer i Syrien och också i andra länder i Mellanöstern. And there are still about 2,000 women and girls that are missing, that have been not only hidden in the Al-Hol Camp, but that have been relocated to other countries and hidden. So the problem is still very much ongoing, and the work that they do is very much needed still. Till exempel Ziyad som är ledare för Yazidi Home Center, efter att vi filmade klart i Syrien, var tvungen att lämna Syrien eftersom IS var efter honom och försökte döda honom flera gånger. Så för att då tog Yazidi Home Center beslutet att han måste omedelbart lämna Syrien, eftersom han kunde vara risk också för andra medlemmar i Yazidi Home Center som kunde ha åkt med honom eller som har varit med honom. Så Ziyad har idag lämnat Syrien på grund av, helt enkelt för att rädda sina vänner från Yazidi Home Center. Det ska inte hända dem någonting. Kanske blir lite fel spår, okej. Yeah, unfortunately, Ziyad, that works in the Yazidi Home Center, he had to leave not only the center, but he had to leave Syria and relocate to another country because ISIS was after him and they wanted to kill him. So in the end, he became not only a threat to himself, but also a threat to everybody that he was working with. And anytime that he was in a car with somebody else, they would also be in danger. So they made a decision to immediately remove him from the Yazidi Home Center and from Syria to relocate him somewhere else. And unfortunately, he has to live somewhere else and he cannot return for a long time. Det kom till den punkten att IS visste allt om de här medlemmarna, vilka bilar de rör sig om, när de går ut, hur de går ut. Så de var ju tvungna, och än idag är de tvungna att byta hela sin teknik, byta sina bilar ganska ofta, inte åka med samma bil flera gånger till lägret eller till de här ställena. Så att de är tvungna att byta tekniken hela tiden för att vara säkra. It came to the point that ISIS was aware of what cars the Yazidi Home Center was driving, how they were moving, where they were going. So the Yazidi Home Center has to change tactics a lot of the time. They have to change the cars that they're driving, the times that they're driving there, the way that they do things. So any financial support will make that work easier and safer. Yeah, because they're under threat all the time. So in a way, the whole aim of the film, is to bring this localized struggle, at the attention of a worldwide audience. This is the way kind of, we can help them, and this is what we're trying to do. And of course, the overwhelming response that we received from so many different festivals from so many different countries is also telling us that we are on the right path. And this is what we started, we aiming to do. So, and this is extremely important for us.
Well, thank you so much for giving us your time today. And I'm sure everyone who is watching will be telling people about this movie. And there's so much more we could have talked about that I'm sure people will continue to look up more interviews about this movie. Thank you. And, you know, if you're out here in Los Angeles, I'd love to do this again, maybe on campus. Thank you so much, and best wishes. Kim, Thank you very much. thank you so much. Thank Have a you. nice day.